tes, tes, tes. Good morning, everyone. Ohayo gozaimasu. How's your trip this morning? Good, it's fun? Okay. I'm Alay Sekar as your Master of Ceremony. For today's agenda, we are going to study about biodiversity of tropical rainforest by one of our professional lecturer in his field, Dr. Yaya Rayadin. But first, let me tell you about his background experience. As you can see here, uh, he got bachelor degree in forestry faculty, Mula Warman University in 93 to 98. And he got his master degree in forestry faculty, Mula Warman University in 1990 to 2002. And for the doctoral degree, he went to Environmental Science Hokkaido University in Japan in 2006 to 2009. As you can see here, he is active in several activities and working experience, such as a lecturer in forestry faculty in Mula Warman University, and he is the founder of Ecocitrop company. And in 2019, he is founder of Pustaka Tropis. And in 2006, he is an advisor and consultant for biodiversity and wildlife conservation, timber plantation company and mining company. Please have. Okay. In 2006 to 2016, he actives in several training course and research activities such as non-timber forest product, forest market fundraising, primate conservation, ecosystem conservation, and wildlife management. And after this, he's gonna tell you about the biodiversity of tropical rainforest. Dr. Yaya Rayadin, the time is yours. Yes. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Okay, genki desu ka? Sugoi ne. Gambatte kudasai. Uh, Actually, I study in Japan, but because my study about orangutan in Indonesia, I think at least half of my time in Japan and half of my time in Indonesia. This is why Nihongo not Jozu. I mean, not so Joju. What's in Japan? But I study English program in Hokkaido University, not Japanese program. Okay, so I would like to. This is Japanese using Google Translate. Okay, but I would like to try to more easy to participant in this morning. But I'm sure because now Google to become better there. As long as we make text in English and translate to Japanese, I think as long as the English or Ego is okay, maybe Nihongo also okay. This I will try you using the Google Translate, just to make easy. Okay, so this morning I would like to present about Bornean orangutan and biodiversity conservation in the multifunctional landscape. It's mean I would like to explain what happened now for orangutan in the multifunctional landscape, like in the oil palm plantation, like in the mining concession, like in the timber plantation. So this time maybe I am not explain about the orangutan in the natural forest, but I would like to explain about orangutan in the multifunctional landscape. So I worked in the Mulawaran University also, and this is we call the king of orangutan or adult orangutan. Yeah, this is my name is Yaya Rayadin, maybe easy, Yaya, in English is yes, yes, yeah. In Nihongo, hi, hi, in Indonesia, yeah, okay. Maybe more easy to remember my name, okay. Uh, just background, this is the orangutan population. Sorry, this is the orangutan population.
maybe 2 million years ago, yeah, we found the orangutan in the China, in the Vietnam, and also in the several Asian countries. But now, orangutan only in Sumatra and Borneo. Jadi, so in the world, now orangutan only in Sumatra and Borneo. And now we are here. This is the also maybe 20 years ago, so many orangutan in this area. But now, because development of my country, yeah, several also company establishing around this cruise, it's not easy to find orangutan, but at least this is we are here now, so we in the orangutan habitat. And orangutan distribution, yeah, in the world, yeah, at least in the Borneo Island, this is the orangutan distribution in the Borneo Island, and we are in here now, yeah. We call the East Kalimantan or East of Borneo. At least in the protected area, we found orangutan 22%. And then in the oil palm plantation, in this island, like 19%, and industrial timber plantation, like 6%, logging concession, and more than I think 80% orangutan now finding outside conservation area. So the most important is I would like to explain that currently at least 80% wild orangutan population existing or living in the outside of conservation area. Yeah, they live in the timber plantation, in the mining, in the oil palm like that. This is my study site established in 2006. Yeah, when I entered to Hokkaido Daigaku, itu Kankyo Kagaku, yeah. I study about the environmental, and in 2006, this is my plot study in East Kalimantan, focusing on orangutan. Yeah. If you would like to know new capital of Indonesia, yeah, because Indonesia just was like establishing new capital, this is the here. New capital of Indonesia, we call the Nusantara. I mean, wild orangutan population, this is the Mahakam rivers. You know Mahakam rivers? This we have the big rivers. This is the north. The north of Mahakam rivers is the habitat for wild orangutan population. But in the south of Mahakam rivers, there are no wild orangutan. This Mahakam rivers is to become border, yeah, to become border for orangutan population. I think because my country would like to establishing new capital in the south of Mahakam rivers, so we can not so many impact, yeah, for wild orangutan because orangutan population in the north of the Mahakam rivers. So this is my study site, 2006, 2009, 100,000 hectares. Yeah. This is so many landscape like national parks, timber plantation, mining concession, and logging concession. And 2006 to 2011, yeah, is to become rising up, yeah. And then currently I study more than 3 million hectare. In the 3 million hectare, we establishing so many plot, so many study site, and at least in this area, maybe 6,000 wild orangutan population in the 3 million hectare, yeah, including around this area. So this is my study site, and this is a study site only in my study site in here, yeah, in East Kalimantan. I think 90% orangutan Morio population finding outside protected conservation area. So this is only here protected area, and there's some protected area, but at least 90% outside conservation area. This is why now we finding orangutan living in the timber plantation, orangutan living in the oil palm plantation, etc. So this is, I would like to know the publication just, yeah, not so many publication, but at least I write based on my study in the several journal, yeah. If you would like to know or deeply study about the orangutan, maybe this is some reference. But in this time, I would like to relax, yes, as I just explained, to relax. Not so difficult theory, yeah. At least just to make happy, yeah. But we understand what happened about the orangutan population. So,
Sometimes I write the journal, international journal, maybe 6 months, and submitted and accepted, but that are not useful for my country. Yeah, really. We write in the English version, we submit it, but for my country it's not so important. For my people, it's not so important also. I think so. We should change, yeah, the paradigm. I think how we can rising, yeah, conservation commitment for our government or our people. So then I establishing the YouTube. Okay, this is more easy to explain. Yeah, I establishing YouTube, and yes, yeah, of course, there are so many people now understand, not only in the broad, yeah, but also local people now. My team, my country, my company. So many people now understand about the orangutan population using the YouTube. Yeah, I think now YouTube for orangutan program, orangutan conservation program or biodiversity program, I think YouTube more effective than international journal. Journal is more important only, yeah, for researcher. Yes, it is. Like that, yeah. So, yeah, journal is important also, but now I establishing the YouTube, and now we will watching the YouTube, but not only watching. I give some explanation and some question, and we can answer based on this YouTube. So this is the case, yeah, case one. And at the previous, I explained that orangutan living in the multifunctional landscape, yeah, like in the timber plantation, in the oil palm plantation. But I would like to explain now Bornean orangutan living in the timber plantation. So I say, okay, this is Nihongo. Okay. This is I using Google Translate, yeah, but at least to more easy, yeah. This is the mother with infant. Okay, maybe this film only 10 minutes, yeah. But the key important point understanding this YouTube is first, when we watching this YouTube, and after watching this YouTube, I think we will understand about first what is the impact of land clearing on forest area in Borneo to the orangutan condition. So Borneo we have forest, and there are so land clearing, and what the impact for wild orangutan. Okay. The second is, why are there still orangutan population in industrial timber plantation area? So we conversion the natural forest to become timber plantation, but now within timber plantation still existing, still have population of wild orangutan. Why? Okay. And the third is, please describe some example of change in orangutan behavior living in the industrial timber plantation. So natural forest convert to timber plantation, but now orangutan still existing in the timber plantation. How they can adapt? Yeah. How they catching the behavior? Yeah. To local adaptation with the timber plantation. Okay, this is my student Ari. Yeah, Ari just I think she is the winner for like young winner for orangutan researcher in Indonesia. Indonesia, and yeah, for Mulauman University. And last month they Ari went to Vietnam to explain the research. And some students also study in Japan, and my student also get scholarship to America. Until now, I think 2025, I still give lecture in the Texas El Paso, yeah, in the United States. Yeah, this is some student. Yeah, because orangutan is very interesting. When they study orangutan, it's more easy to get scholarship. Yeah, to study abroad. Yeah. Okay, next Ari. So this is YouTube to answer, yeah, that some question. I think we have some text in English, but okay, I would help also to explain. This is the mother with infant. Yeah.
di sini terlihat ada induk orangutan bersama anaknya. Dia bawa ini terlihat ini anaknya, ini Acacia crassicarpa, ini induknya. Sini terlihat induknya sangat kurus sekali. Induknya sangat kurus sekali, ini bisa dilihat fotonya. Ini kupasan beberapa hari, bisa boleh agak dilihat sedikit kupasannya. Biasanya dia meninggalkan bekas seratnya ya, kira-kira seperti ini. Nah ini Acacia mungkin ini masih berumur 1 tahun ya, tapi karena ini merupakan perlintasan orangutan juga ke sini, maka tanaman-tanaman Acacia di sekitar perlintasan menjadi sumber pakan bagi orangutan. Terus jalan, biasanya kalau ada serangan baru sudah mengindikasikan orangutan ada di sini ya. Ini ada serangan lama, ada serangan baru, udah ada sarang lama, ada sarang baru. Jadi bisa jadi dia memang masih menetap di sini. Ikutin, nah ini juga bisa dilihat kanan kiri, dah bisa dilihat nih mati semua, mati. Nah ini ada ini nih, nah, ada jejaknya nih, ada bekas nih orangutan berjalan di sini nih. Coba kita lihat jejak yang agak bagus. Nanti kita lihat di sini jejak ada yang bagus, bekas orangutan berjalan. Orangutan tentunya bergerak dari tajuk pohon yang satu ke tajuk pohon yang lain, tapi pada zat seperti ini dia akan bergerak di bawah. Nah ini sudah terlihat nih ada bekas-bekasnya. Nah ini seperti ini jelas sekali, bisa dilihat di sini. Oke, nah ini bisa dilihat. Jadi mungkin dia berjalan ya, ini bekasnya. Jadi jalannya bukan begini, tapi dia begini. Dia jalan seperti ini, ya kan? Dia berjalan seperti ini kakinya, ya kan? Nah, ini jejaknya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini juga. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, bisa dilihat sini. Nah, ini baru sekali nih, mungkin tadi pagi. Jadi memang jejaknya seperti ini, ya. Jadi kepalan seperti ini. Nah, ini besarnya. Coba dicek, ikutin ke sini. Jadi arahnya dia jalan ke sini. Ya berarti orangutan ada di sekitar sini. Jadi ada jejak, kemudian ada sarang, ada serangan baru, ada juga serangan lama atau kupasan-kupasan lama, kupasan baru. Kemudian kita lihat ini ada alur ya. Ini jalurnya ke sini, jalur pergerakan orangutan sebetulnya, karena dia memang bisa dilihat ini bekasnya agak terbuka ya. Nah kita akan masang kamera trap di sekitar jalur ini untuk bisa melihat keberadaan orangutan di areal ini. Karena untuk dilihat langsung biasanya sangat sulit, jadi kita akan coba masang kamera trap. Mungkin bisa diikutin sini, ini kira-kira alurnya. Oke, ikut saya aja. Nah ini jalurnya, dia jalan ke daerah sini. Nah ini kupasan baru lagi, bisa lihat ya. Nah ini, jadi memang ini kupasan baru. Dia kupas kambiumnya, kupas kulitnya, kemudian ikut sini. Ini juga masih baru lagi ya, lihat sini nih. Nah ini juga kupasan baru lagi. Jadi kita akan masang kamera trap di sini nanti supaya kita bisa mendeteksi pergerakan dan keberadaan orangutan. Mari kita ikutin, ini masih ada juga yang baru. Nah, jadi metodenya seperti ini. Ya, ini kupasan baru lagi. Ini kupasan beberapa hari, bisa boleh agak dilihat sedikit kupasannya. Biasanya dia meninggalkan bekas seratnya ya, kira-kira seperti ini. Nah ini Acacia mungkin ini masih berumur 1 tahun ya, tapi karena ini merupakan perlintasan orangutan juga ke sini, maka tanaman-tanaman Acacia di sekitar perlintasan menjadi sumber pakan bagi orangutan. Nah, kita akan masang kamera trap di sini. Kemudian kita akan melihat sejauh mana pergerakan orangutan di sekitar tanaman Acacia ini, atau minimal kita tahu kelas umurnya ya, apa dia jantan dewasa atau induk dan anak, atau bagaimana body size-nya, atau bagaimana kehidupannya. Kita akan lihat di sini dengan menggunakan kamera trap.
Gini ya, kartunya kita cek ya hasilnya ya. Nah, ini kartu salah satu lokasi, kita cek. Oke. Nah, ada beberapa foto. Wah, dapat. Ini dapat kita ini ada punggung orangutan yang berhasil diambil gambarnya. Nampaknya orangutan dewasa. Jadi ini besar sekali. Di bawah akasia mungkin ini jantan dewasa ya. Karena jantan dewasa juga ada di sini, bahkan bisa 30 sampai 40 pohon yang dia kupas dalam satu harinya. Kambiumnya dia buka, kulitnya dia buka, dia makan. Jadi ini berarti di sini ada orangutan jantan dewasa ya. Ini terlihat dari kamera trap mana badannya cukup besar. Bahkan ada dapat 3 foto kita. Ini baru satu kamera trap yang ada gambar orangutannya, tapi yang lain masih kosong. Kita lihat berikutnya. Coba. Nah yang ini ada ya, dapat. Ini ada orangutan sama dari beberapa kamera ini. Kita lihat ada dapat induk dan anak. Nah ini hasil fotonya. Oh ada 2 individu orangutan di kawasan akasia ini yang berhasil kita rekam kamera trap. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian ada ibu bawa anak. Jadi ada orangutan betina bawa anak di sini yang berhasil terekam kamera trap. Nanti kita bisa lihat kameranya agak dekat untuk melihat hasil ini. Nah ini tanaman akasia crassicarpa ya. Bisa lihat di kamera trap ini. Ini akasia crassicarpa dan ini ada ibu dan anak, terlihat kurus sekali. Ini anaknya. Ini induknya. Anaknya masih bayi, ini digendong berjalan di akasia crassicarpa ini. Jadi itu tadi sedikit gambaran bagaimana induk dan anak juga diketemukan di sini. Foto berikutnya, nah ini kita dapat ibu dan anak lagi ya. Jadi di lokasi ini kita masang beberapa kamera trap. Setidaknya ada 2 foto induk dan anak. Berdasarkan data hasil kamera trap ini, setidaknya kita mendapatkan 2 lokasi yang berhasil merekam gambar induk dan anak ya. Dan induk dan anaknya berbeda. Ini terlihat induknya cukup besar, namun juga cukup ini ya, anaknya juga udah lebih besar. Sementara yang tadi anaknya kecil dan induknya kecil. Ya terlepas dari ini semua bahwa hasil kamera trap ini sudah memberikan gambaran dan membuktikan buat kita bahwa ternyata orangutan juga masih ada di kawasan-kawasan HTI seperti ini, khususnya di bawah tegakan akasia ini, karena memang ini juga jadi sumber pakan bagi orangutan. Ya, jadi kadang-kadang saat kita masang kamera trap beberapa lama ini kadang ada 1-2 kamera dapat, tapi kamera yang lain tidak dapat merekam. Jadi itu makanya perlunya dipasang beberapa kamera trap dalam jangka waktu yang lama di beberapa tempat sehingga kita punya peluang untuk dapat gambar orangutan di kawasan tanaman akasia ini dengan baik. Keberadaan orangutan di kawasan hutan tanaman industri, khususnya di tegakan akasia yang berumur 2 tahun ini. Di sini kita dapat melihat bahwa orangutan memang ada di sini dan kemungkinan tinggal dan menetap di sini. Indikasinya dari apa? Yang pertama, kita sudah melihat ternyata di sini ada kupasan kulit akasia, baik kupasan lama yang mungkin umur 2 bulan atau 3 bulan maupun kupasan baru. Kemudian yang kedua juga kita melihat di sini ada sarang orangutan yang lama dan sarang orangutan yang baru. Kupasan dan sarang ini pun cukup banyak. Ini mengindikasikan bahwa ada beberapa individu orangutan di sini kemungkinan. Kemudian juga ada jejak. Kita melihat di jalur-jalur tertentu ada bekas bagaimana satwa lewat, dan ternyata kalau melihat jejaknya ternyata itu jejak orangutan. Kemudian akhirnya kita masang kamera trap. Ternyata dari kamera trap ini kita berhasil merekam. Yang pertama ada 2 induk dan anaknya. 2 induk yang berbeda di tempat yang berbeda, tapi di lokasi yang sama pada di bawah tegakan akasia ini.
Kemudian kita juga melihat jantan dewasa dan melihat ada yang remaja. Jadi ini memang cukup menarik karena kenapa? Ini kawasan sebetulnya sudah 25 tahun ya, kawasan hutan habitat dikonversi jadi akasia, tetapi kita masih bisa melihat keberadaan orangutan di sini. Bahkan tadi ada induk dan anak yang kondisinya cukup memprihatinkan ya, artinya kurus, tidak seperti biasanya. Tetapi juga kita melihat ternyata induk ini masih bawa anak, masih bisa bereproduksi. Bahkan anaknya umur 2 tahun. Jadi kita bisa berlogika umur tanaman ini sudah 28 tahun tapi masih diketemukan anak orangutan yang masih umur 2 tahun. Nah ini harus menjadi concern buat kita bahwa ternyata orangutan masih ada di sini. Kenapa ini cukup menjadi concern? Karena agar semua orang juga memberi perhatian lebih penyelamatan dan konservasi orangutan di areal-areal terfragmentasi. Karena salah kalau kita berasumsi bahwa begitu habitat dikonversi, orangutannya hilang. Orangutannya masih banyak di sini. Sehingga upaya untuk penyelamatan ini harus segera dilakukan. Melibatkan para pihak, melibatkan manajemen, melibatkan perusahaan, melibatkan tenaga ahli. Jadi asumsi bahwa hutan dikonversi, habitat hilang, kemudian orangutan hilang itu salah. Kenapa asumsi ini saya bilang salah? Ini bahaya. Manakala kita mengasumsikan orangutan di sini hilang, upaya-upaya konservasi terhadap keberadaan orangutan di sini jadinya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah fakta kepada kita semua bahwa setelah habitat dikonversi sampai 28 tahun yang lalu, bahkan ini sudah akasia seperti ini, kita masih banyak menemukan individu orangutan di sini. Bukan berarti ini bagus, bukan. Tetapi ini ada orangutan dan ini harus kita selamatkan. Upaya penyelamatan seperti apa tentunya perlu mengkombinasikan ya. Bagaimana membangun kawasan konservasi yang baik, bagaimana membangun manajemen yang baik, yang terpenting orangutannya selamat. Jadi ini gambaran umum tentang keberadaan orangutan di bawah tegakan akasia yang berhasil kita rekam dengan kamera trap. Terima kasih. Back to slide. Lain, yang ini, yang tanyaan. Okay, so we already showed the 10 minutes short film, ya. At least in this film, I don't know if you would like to help me to answer, it's okay. But instead, I can, so we can discuss it. First, based on the film, what is the impact of land clearing on forest area in Borneo to the orangutan condition? So the impact is in the natural forest, orangutan moving based on arboreal. Yeah, arboreal has been moving to canopy, to the canopy, canopy to the canopy. But when the natural forest land clearing, they are to become the terrestrial, yeah, moving on the ground. This is the change of the orangutan. And then why we still find orangutan here? Because orangutan eating only leaf, yeah, only the young trees, only the fruit. Yeah. They not eat human. They not attack human. They not attack, not eat the meat. Only leaf or young leaf. That is why they still live. Yeah. Although we convert the natural forest, but the most important is how we conserve in the timber plantation, and also some timber plantation to become food, to become food by orangutan. This is so many conflict. And then, yeah, why there are still orangutan population in industrial timber plantation? Yeah, because they try to adapt it, change the food resources. In the natural forest, they eat so many food resources, but in the timber plantation, they eat the timber plantation, like acacia, yeah, like that. And so, please describe some example of change in orangutan behavior. Yeah. I already explained. For example, change in orangutan behavior from arboreal to terrestrial, from eat the fruit to bark the strip, like that. Yeah. So this is some conclusion based on the film. So maybe for 3 minutes, if there are some questions. Okay. After that, we move to another film. Okay. Sensei, or another, please. Ada? Oke.
Sumimasen, ada ininya. Baik. In the video, Eh, orangutan eats bark. Bark. Bark is a surface of the tree. Yes. So they eat bark in plantation, but not eat in the natural forest. Ah. Is it okay? Is it right? Okay, there are some question or only that question. So I would answer for Bornean orangutan. For Bornean orangutan, in the natural forest, 45% they eat fruit. Yeah, Bornean orangutan. 45% they eat fruit, but I think around 50% they eat leaf and also bark. I mean, stripping of bark, it's also like natural behavior for Bornean orangutan. Yes, Sumatra and Bornean orangutan is different. In Sumatra, orangutan, they so many eat the fruit. Why orangutan Borneo eat so many bark? Because Sumatra is like mountain area, volcanic area. The soil fertility is better than Borneo. But in the Borneo, so we not have a mountain. Nani, Yama. Volcano, yeah. In Borneo there are no volcano. This is like soil fertility is not so better. Like the fruit season is limit, like maybe only 1 month or 2 months. The number of trees to have fruit is also limitation. That is also in the natural forest, orangutan also eat some bark. Yeah, I think it's good question. That is why after in Borneo, like conversion the area, orangutan still eat the bark, but in the different tree species. Okay, explanation. Okay, thank you. Wakarimashita. What? The next question, or Why the? okay, is enough? Oh, okay. Why in Sumatra you Yes. say fruits is abundant? Yes, Why abundant? this is why in Sumatra there are so many volcano, so Volcano. many yama. Nani in Japan? I think Yama, but in in- Borneo we have not have yama. I We not have think volcano. like Mount Kinabalu, we have Yeah. many mountains also in Borneo, but Okay, good. In Borneo, we call this is not mountain, but that is the high altitude of the forest. Yeah, mountain it means have volcano. Kinibalu, nani in Borneo. Okay, please say that. So Borneo Island, almost no volcano, so no eruption and no new material for soil. Okay. Yesterday I explained. And Sumatra, they have many volcano, Java Island also. So soil is very rich and farmers are very lucky. Farmer also in Java. Arigato. So there is a good question. Yeah, that's why in Borneo, not only orangutan, there is still some wild animals still existing. Yeah. Okay, thank you. Namanya siapa? Sumimasen, namanya wa? Your name? Takato. Takato. Thank you, Takato-san. The next? Oh, hey. Nama saya Natsuki. Natsuki. Yeah. Hey, Natsuki. In the movie, sometimes say strip. Okay. I don't know the word strip. What is a strip? Strip. Okay. Strip like barking, but like lion strip. Okay. Strip. Yes, strip. Yeah. To become how to say, but hi. Come on. Onaji. オランウータン
same behavior. Yes, but orangutan not using hand, using mouth directly. For example, these three. To eat. Yes. Ah. Yeah. Okay. It's different. Terima kasih. Okay. Thank you. Sama-sama. Okay. There are some question or we move. Sorry, nama saya Keiko. Eko. Yes, and I want to ask a small question. And why did you study at Hokkaido University? Ah. Ayan na. Okay. Good. This is good question. I have some explanation session where I entrance to the Hokkaido University. We have some like interview with the professor. This is some question. Why I study in Hokkaido University? Okay. The first reason is because my wife study in Hokkaido Daigaku. This is important. I would like to, to live together, of course, with my wife, with my son. But at that time, I get scholarship to German, to the AAD. But my wife study in Hokkaido Daigaku, sponsored by Membuka Gakuso scholarship there. And then, because my wife gets scholarship, of course, I cannot get scholarship. But I study in Japan, but I propose scholarship to the Hasia company, Hasia Foundation. I think every year 40 students from Indonesia get scholarship from Hasia Foundation in Tokyo. Like Susukima company, Hasia Foundation. This is the establishing by Ryusake Hasia. Ryusake Hasia live in Indonesia 1943. Live in Indonesia in Makassar and establishing some company and company to become bigger like Susukima company. I'm not sure in Japanese, but yeah, like they establishing Hasia Foundation and I get scholarship, full scholarship by Hasia. So I'm lucky get Hasia scholarship, say, not Membuka Kakuso. Why? Because if I get Membuso scholarship, I cannot study in Indonesia. We Japanese only recommended 1 month. We leave Japan to study. But because I get Hasia scholarship, I can more study in Indonesia. Like 6 months in Indonesia, 6 months in Japan. But Membuka Gakuso, dame da yo. Only 1 month. Like this. Oh, 2 months, okay. Okay. But for study orangutan, yeah. And I get Membuka Gakuso give scholarship years. Hasia Foundation give me scholarship 4 years. Okay, thank you. A good question. Thank you. This is my reason only because my wife studied in Hokkaido. And after this is my professor answer interview, and this is my answer, yeah, because my wife studied in Hokkaido, and okay, since I said you can enter to Hokkaido, you can join to Hokkaido Daigaku. I not explain about the research, about the method, about that. I just because my wife here. Okay, thank you. Okay, Kosan. Hi, next. There are some questions, or we move to next film. Okay, please. In case of the oil palm fruit, is available for orangutan? Yes, we will watch the orangutan in the oil palm also in the next film. But the next film. But just to explain, orangutan not eat the fruit of oil palm. They eat the young of oil palm, young leaf of oil palm, like that is okay. But maybe for the next, when they are not young oil palm, maybe we'll eat the fruit of oil palm. Maybe because some of primates say now they eat the fruit of oil palm also. I think as long as there are some primate eat the fruit of oil palm, maybe orangutan also will. But until now, I'm not yet still finding. Okay, thank you. Next film, Mari. Mungkin I think oil palm first. Oil palm. Okay, this is. Yeah. This is the Bornean orangutan living in the oil palm estate. Yeah. This is to be an issue in oil palm. Yeah.
So based on this film, I think we would like to understand or to answer some question. First, why do Bornean orangutan eat the young oil palm trees? Why? So because in the natural forest there are also still like some species swim with the oil palm. And the second is, what kind condition the orangutan conflict in oil palm company? Yeah. And the third, how to control orangutan conflict in oil palm plantation. I think, please Ari the YouTube. I don't know, maybe this is 12 minutes or 10 minutes, as long as 10 minutes. Thank you. Kita sambil Saat ini saya berada di wilayah Pringgan. Pringgan itu berbatasan antara perkebunan sawit dengan kawasan yang masih berhutan. Nah, kawasan yang masih berhutan ini bisa dalam bentuk areal bernilai konservasi tinggi, bisa dalam bentuk kawasan hutan produksi, bisa dalam bentuk hutan lindung atau taman nasional dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan wilayah Pringgan ini sangat penting dalam rangka pengendalian konflik, karena di wilayah hutannya tempat tinggal orang hutan, kemudian di perkebunan sawitnya menjadi alternatif pakan bagi orang hutan. Kita tahu bahwa saat ini di hutan Borneo khususnya, ya orang hutan hidup pada berbagai variasi lanskap. Dia hidup di kawasan hutan tanaman industri, dia hidup di kawasan pertambangan, dia juga hidup di areal perkebunan sawit. Hal ini karena pada awalnya ya wilayah hutan Borneo sebagian besar itu merupakan habitat orang hutan, kemudian terjadi perubahan peruntukan dalam pengelolaan kawasan-kawasan tersebut, sehingga tentunya adanya perubahan fungsi kawasan tersebut menyebabkan mau tidak mau orang hutan berada pada berbagai variasi fungsi lanskap tersebut. Saat ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan orang hutan di perkebunan kelapa sawit, khususnya yang berhubungan dengan Pringgan. Pringgan ini wilayah perbatasan antara kebun sawit dan berhutan. Ini menarik karena biasanya konflik berada di sekitar Pringgan. Bagaimana mengelolanya, kemudian kenapa terjadi konflik, kemudian kira-kira beberapa solusi alternatifnya, dan tentunya bagaimana mengolah Pringgan itu sendiri dalam rangka meminimalisir konflik. Karena pada dasarnya orang hutan makan tanaman sawit sebagai alternatif saja. Ya, pagi-pagi ya. Saat ini saya berada di kawasan perkebunan kelapa sawit yang baru saja dikonversi. Jadi ini tanaman sawit umurnya kurang dari 1 tahun. Memang akhir-akhir ini sejak awal tahun 2000-an ya, khususnya 2005 ke atas, konflik antara orang hutan dan perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Penyebabnya adalah beberapa hal ya. Yang pertama bahwa orang hutan yang ada di Kalimantan ini tidak hanya hidup di kawasan taman nasional atau kawasan hutan lindung, tetapi hampir hidup di seluruh lapisan hutan. Banyak ya. Karena ada beberapa kawasan hutan yang diperuntukkan untuk kawasan HTI, untuk kawasan tambang, untuk kawasan sawit, maka pada akhirnya
habitat-habitat seperti itulah, habitat-habitat yang dikonversi untuk kepentingan perindustrian perusahaan, itu menjadi tempat terjadinya konflik. Kemudian kenapa konflik terjadi? Tentu sangat sederhana, karena tadinya habitat hutan, kemudian orang hutan tinggal di situ, kemudian dikonversi. Karena dikonversi, ya orang hutan bergerak ke kawasan-kawasan hutan yang masih sisa. Seperti terlihat di sini, ini adalah kawasan-kawasan hutan yang masih tersisa, biasanya di kawasan HCV atau kawasan Buffer Zone. Manakala hidup di kawasan habitat seperti ini, tentunya dia kekurangan pakan. Nah, sawit menjadi pakan alternatif bagi orangutan. Bahwa serangan orangutan dalam arti orangutan masuk ke kebun sawit, memakan tanaman sawit ini sebagai alternatif saja. Artinya kalau di hutan tersedia pakan yang bagus, tersedia hutan yang bagus, dia tidak akan masuk ke dalam perkebunan sawit. Oleh karena itu sangat penting untuk mendesain kawasan konservasi di perkebunan sawit. Kalau kawasan konservasi desain dengan baik, kemudian terkoneksi dengan yang lain, mungkin konflik orangutan dengan sawit bisa kita tekan. Bisa dilihat di sekitar kami, di sekitar ini. Bisa dilihat ini adalah pada awalnya habitat orangutan, kemudian dikonversi konversi menjadi perkebunan sawit dan masih ada sisa-sisa hutan di sebelah sana. Ya, bisa dilihat di belakang background ini bagaimana yang dulunya orangutan tinggal di sini, kemudian dikonversi dan orangutan bergerak ke wilayah-wilayah yang hutan sisa. Ada beberapa hal yang menarik adalah kenapa sih orangutan memakan tanaman sawit. Yang pertama adalah dijelaskan tadi bahwa ini pakanan alternatif saja. Tapi di hutan alam kita di Kalimantan ada tanaman masih satu famili dengan sawit, yaitu namanya bandang dan serdang. Tanaman bandang dan serdang itu ada di hutan alam dan mirip seperti ini. Kemudian di hutan alam sendiri, tanaman bandang dan serdang itu memang dikupas dan dimakan sama orangutan, sehingga begitu dia lihat tanaman sawit, ini karena ada kemiripan tanaman bandang dan serdang dengan sawit itu, sehingga dia tidak aneh. Orangutan tidak aneh begitu lihat sawit, meskipun ini sawit ini bukan tanaman sini, tapi dia tidak aneh, oh ini mirip bandang dan serdang, kemudian dia coba makan. Nah, yang paling memprihatinkan adalah tingkat kerusakan dari orangutan yang disebabkan orangutan terhadap tanaman sawit ini adalah cukup tinggi. Jadi satu individu orangutan bisa makan tanaman seumur ini dibuka, ya, dibuka, kemudian ditarik. Ini satu individu orangutan bisa sampai 30 sampai 40 pohon per hari per individu, sehingga sekali lagi orangutan makan tanaman ini pakan alternatif. Bila dekat kawasan hutan, tanaman tetap akan terjaga dengan baik. Karena orangutan akan tetap tinggal di hutan. Ini khususnya orangutan yang tinggal di kawasan hutan berbatasan dengan sawit. Jadi apabila ada tanaman sawit diserang, sebenarnya bisa jadi indikator bahwa kawasan hutan di sekitarnya udah nggak ada atau sudah rusak. Ini memang pada awalnya habitat orangutan dan tempat tinggal orangutan. Jadi konflik bagaimana orangutan memakan tanaman sawit ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Juga sudah dimakan orangutan ya, jadi baru tanam, ini bahkan tanamannya diangkat, ya kan? Kemudian umbutnya dibuka, satu pohon bisa jalan lagi. Biasanya orangutan memakan ini sistem jalur dia. Ini
Ini baru ditanam juga, ya kan? Kemudian dimakan induknya. Jadi bisa dilihat seperti ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa lihat apa. Nah ini yang berikutnya. Jadi bisa dilihat kenapa tanaman sawit ini dimakan. Mungkin kameranya bisa dibalik, bisa melihat ke sini. Jadi ini gambaran, ini sawit yang dimakan. Kenapa ini dimakan? Karena memang tanaman sawit ini ditanam berbatasan dengan kawasan hutan. Bisa dilihat kan. Jadi itu kawasan hutannya. Sawit-sawit yang ditanam berbatasan dengan kawasan hutan ini itu akan menjadi potensi pakan bagi orang hutan. Nah ini kan jarang ada yang lewat, sementara berbatasan dengan sawit. Nah ini banyak yang dirusak kalau udah kayak gini. Ini sawit yang berbatasan dengan hutan alam atau peringgan ya, tapi orang hutan sering keluar masuk sini memakan tanaman sawit. Nah ini baru dikupas. Wah banyak nih. Jadi dia ke sini, oh masuk ke situ ya. Ini sawit-sawit yang berbatasan dengan kawasan hutan cenderung dirusak, dibuka. Di sini berarti dia rutin nih ke sini, berarti orang hutannya rutin sini Pak makan. Nah, ini yang lama nih. Ini ya, lama nih ya. Oh, beberapa kali berarti dia bolak-balik sini. Mendengar bersama apa yang terjadi antara orang hutan dan perkebunan kelapa sawit, di mana terjadi konversi kawasan, terjadi konversi habitat, kemudian orang hutan masih di dalam, kemudian ada konflik antara perkebunan kelapa sawit dan orang hutan. Salah satu penyebabnya adalah karena orang hutan butuh pakan. Manakala hutan sekelilingnya rusak, dia akan menggunakan dan memakan tanaman sawit sebagai pohon pakan. Namun harus diingat bahwa orang hutan memanfaatkan tanaman kelapa sawit sebagai pakannya itu hanya alternatif saja. Bila ada kawasan hutan di sekitarnya bagus, dia akan memilih tinggal di kawasan hutan, di habitatnya. Ini adalah salah satu contoh. Konflik di kawasan ini sangat kurang, bahkan tidak ada. Hal yang menyebabkannya adalah karena kawasan hutan di sekitarnya masih bagus. Kemudian perusahaan sebelum melakukan penanaman, sampai saat ini dia mengembangkan proses konservasi kawasan. Kawasan-kawasan hutan yang penting, yang mempunyai nilai konservasi tinggi ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kemudian perusahaan mencoba mengkonektivitaskan kawasan konservasi yang satu dengan yang lainnya. Konektivitas penting untuk konservasi orang hutan di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Luas kawasan penting.
Namun yang lebih penting adalah bagaimana kawasan yang satu dengan yang lainnya saling terkoneksi. Sehingga orangutan bisa bergerak, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka membangun konservasi di sekitar perusahaan adalah tentunya menetapkan dan menentukan kawasan yang terkoneksi tersebut menjadi koridor. Dilakukan monitoring, dilakukan pengayaan, dilakukan pengawasan. Dan berikutnya adalah Satgas. Satgas penting. Untuk perusahaan-perusahaan yang punya potensi konflik tinggi dengan orangutan, dia perlu membangun Satgas. Satgas ini fungsinya untuk menyelamatkan orangutannya, untuk menyelamatkan kebunnya. Yang terpenting dari Satgas ini tugas utamanya adalah bagaimana agar orangutan di perkebunan kelapa sawit ini tetap selamat. Dan berikutnya adalah harus ada komitmen bersama di level manajemen, level karyawan, serta seluruh SDM di perusahaan ini harus tahu betul bahwa orangutan adalah satwa yang dilindungi yang harus dikonservasi. Mereka bukan penyerang, orangutan bukan penyerang dan orangutan bukan hama. Dia adalah penghuni awal di kawasan ini. Mungkin karena perubahan kawasan dia harus berpindah. Nah, proses perpindahan ini kita kawal. Kita kawal agar dia tetap hidup dan tetap lestari. Dan yang terpenting dari semua kegiatan yang dilakukan adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Masing-masing perkebunan kelapa sawit mempunyai masalah yang spesifik, mempunyai masalah yang khas. Semua sangat tergantung kepada kawasan, kepada tutupan lahan, kepada tingkat populasi, kepada tingkat tekanan. Karena bervariasinya model ini, penting melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengembangkan agar model-model konservasi orangutan di perkebunan kelapa sawit berjalan dengan baik. Itu adalah rangkaian bagaimana konflik orangutan terjadi di perkebunan kelapa sawit, terus solusi apa yang bisa kita terapkan. Yang terpenting adalah, yang harus diingat, orangutan bisa dekat dengan perkebunan kelapa sawit, tapi dia tidak bisa berdampingan. Mengapa? Karena kelapa sawit manakala kawasan hutannya menjadi rusak, menjadi sumber pakan bagi orangutan sendiri. Terima kasih. Oke, thank you. So, yang ini questionnya, oke, das. I forget to explain what the Pringgan. Pringgan is mean border between natural forest with the oil palm. It means as long as we can manage the Pringgan area, we can manage the conflict within the oil palm plantation. Okay, this is just some question, or maybe I would like to explain based on the film. Yeah, why do Borneo orangutan eat the young oil palm trees? Because in the natural forest also we have the similar tree species. We call the bandang. In the natural forest also orangutan eat the bandang trees. Bandang is Barasodendron borneoensis. Bandang is Barasodendron borneoensis. This is the similar genus with the oil palm. Yeah, this is why orangutan also eat the oil palm, because in the natural forest they eat some palm trees. Ya kan? And then what kind condition the orangutan conflict in oil palm company? Oh, it's different. In the previous film, we show that how the orangutan attack the timber plantation. As long as, like in the timber plantation, also we have conservation area. Within concession, orangutan still attack the timber plantation. Timber plantation, we have conservation area, but orangutan still attack the timber plantation. But in the oil palm, it's different. As long as we have conservation area, orangutan not attack the young oil palm. Yeah, it's young oil palm is look like alternative food for orangutan. This is the difference. This is why I establishing some conservation area within the oil palm company. This is to minimize the conflict. There are some combination method to minimize conflict in the oil palm plantation. And of course, how to control orangutan conflict in oil palm plantation? I think natural resources we should manage conservation area, and also we should manage the human resources. We should manage the area. Yeah, it's combined. Yeah, combine some method to minimize conflict in the oil palm plantation. This is some conclusion based on the slide film in orangutan living in the oil palm plantation. So based on this film, orangutan not eat the fruit, yeah. It's like, but maybe next, I am sure, yeah.
Because in Malaysia, my friend said that no orangutan eat the fruit of the oil palm because there are no young oil palm. Yeah, maybe they will change the behavior also. Okay, so there are some question or like that discussion. Hai, Dozo. Thank you for the lecture. I'm Kotaro. Potaro, Uh, Kotaro, Kotaro-san. Eating too much oil palm young leaf have some effect on orangutan's health. Yes, okay. Uh, Yes, they have some effect on orangutan body size also. Like body size of orangutan to become thin, yeah, to become small for babies, yeah. But until now we not yet study about the impact directly on the reproduction, yeah. Because in the oil palm, orangutan still have baby, yeah, still have reproduction, but different. The baby is different body size of baby, like different with the natural forest. For example, yeah, for mother in the natural forest, body size around 50 kilogram, 50 kilogram in the natural forest for mother. But the oil palm might be mother around 30 kilogram, 30 or 40 kilogram, less than, smaller, yeah. This body size, impact on body size, more thin. Good question, Utara. The next, okay, it's clear? It's clear, okay, thank you. Ada lagi? Ada lagi. Next question. Hi. Okay. My name is Misaki. Awai-san? Huh? Misaki. Misaki, oh. Misaki. Question is how much the loss of the no how much the loss of the oil palms by attacked by orangutan? Okay, it's a good question. One orangutan eat young oil palm. One orangutan 40 young oil palm per day. One orangutan per day 40 young oil palm. You know, this is the picture. Yeah, in this picture, this orangutan, because it's the big body size, adult male, they can damage for 1 day 1 hectare. 1 hectare. Damage 1 day. Okay, I mean, it's based on company is different. I think it's good question, yeah. Different company, because in some company they have the number of population is different also. Yeah, but there are some company damage maybe 70% of oil palm. 70%. Because in this oil palm company they have 200 orangutan. This is why conservation area is very important. Yeah, as long as we can manage the conservation area or establishing corridor or connectivity natural forest, maybe we can minimize the damage. Yeah, but we can combine some method also. Okay, thank you. It's one orangutan, 1 day, 40 young oil palm. Nih, sugoi nih. Nama saya Ayuki. Ayuki. Yeah. Oh, next. When the oil palm attacked by orangutan, the oil palm will the oil palm die? Yes. Yeah. Yes. So Directly die. 1 day 40 oil palm is dying. Yeah, 40. 40 is dying. Dying, yeah, per day. By one orangutan. So heavy. Yeah. This is why. And then, yeah, maybe I starting to test 2012 to after study in Japan. Yeah, I back to Kalimantan and I study orangutan and how to minimize the conflict within the oil palm company, within the timber plantation, within the mining concession they are. So collaboration with the company is very important. Yeah. Thank you. Okay. Oh, next. Memang aktif. Don't you use some tools
to protect oil palms from orangutan? Yes. About tool. So I think this is a good question also. We using the tool for orangutan rescue. This is the last choice for me to using the tool, like to dart, yeah, and to bring the orangutan to move another natural forest. So we establishing orangutan rescue team, yeah. There are some tool for orangutan rescue team, but this is the last choice. The first choice is we should establishing conservation area within oil palm concession. And the second is we should manage main road, second road, block oil palm like that. How to manage to minimize the conflict. I mean, establishing conservation area, manage the oil palm system, and raising the human resources. And after that, orangutan rescue team using several tools for orangutan. Like if the orangutan conflict directly with the people, with the staff, of course we using tool, I mean orangutan rescue team to move orangutan back to natural forest, like that. Okay, this is combined, yeah. To minimize conflict, we combine so many aspects. Yeah. Next, wah good, so many questions, sugoi ne, so many questions. Nama saya Hiroaki. Hiroaki-san, okay. Yeah, I heard that in some place, rubber tree plantation turned into oil palm plantation. Yes. Orangutan increasing in such places. In such place. Sorry, one more. Orangutan eat? Orangutan increasing in such a place. Yeah. Okay. Okay. The number of population. Yeah. Yeah. I think in the some conservation area, also in the timber plantation, in the oil palm plantation, in the previous slide, we show orangutan have babies. It's been increasing in the number, yeah, your question. It's increasing in the population. This is why the important point is not only establishing conservation area, but how to connectivity conservation area to the natural forest. How to connectivity corridor between natural forest. So, of course, orangutan will increasing the population, but the important is how to make connectivity between natural forests. Connectivity is important because orangutan will increasing. Yeah, but actually the number of orangutan in Borneo is decreasing. Yeah? Actually, it's decreasing. Okay, thank you. Thank you. Okay. Nama saya Natsuko. Let's go. Hey. Do you think it is effective to plant and some plants and that orangutan plant another plants that orangutan eat to avoid orangutan eat oil palm. palm? Ah, it's good. Good question. I mean, the question is like, why we not the planting another species, yeah, to minimize eating orangutan to oil palm? Yeah, because I think we in the oil palm we don't need planting. Yeah. We just conserve the conservation area. Because if we planting, yeah, of course this company focusing on planting the oil palm. Yeah, but the most important how to if I think it's good question, but the number is how to protect conservation area. The second is how to save the conservation area. But if the conservation area is not good, like not have food resources, I think your idea is good. Planting the some tree species in the conservation area. Planting some food species in the conservation area. I think so we know also to creating, yeah, to planting some food that eat by orangutan in the conservation area near oil palm plantation, like that, yeah. There is some tree species, okay, some tree species that we can planting in the conservation area. As long as the conservation area is not good, it's damaged or like that. But of course some conservation area in here is have good condition. We don't need to planting just to protect. Okay. Thank you. Ada lagi?
Okay, enough. Sorry, might be time. Okay, just to back to conclusion like directly. Yeah. Okay. We still have some slide, yeah, some film also in the mining concession, but time is not enough. But I would like to just give conclusion in here, yeah, to minimize conflict in the timber plantation, in the oil palm plantation, in the multifunctional landscape is first, management commitment. It means the owner should have commitment. Yeah, the owner of the company should have commitment. If they are not committed, it look like wasting time. Okay. The second is scientific. Okay, this is scientific base and long-term research. So this is my position in here, based on scientific, based on research. We give some recommendation, and then human resources development. This is the human resources within the company, how to protect, how to minimize, how to understand, and also because orangutan is protected, yeah, protected animal based on Indonesian and international regulation. Of course, we should consider the regulation model and the important also conservation area. So we combine this to minimize conflict orangutan in the forest plantation or oil palm plantation, or yeah, in the multifunctional landscape. This is the conclusion of this lecture. Yeah, thank you, and I would like to thank to this is our partner. Yeah, this is some company to become our partner. This is some mining concession and also oil palm concession and also timber plantation that support my study since 2006. Yeah, until now we still establishing the model for orangutan conservation in the multifunctional landscape. Thank you, and nani gomenasai. Arigatou gozaimasu. Okay. Nanti saya pengen foto bersama dengan mereka ya. Oke, di Pak. sini.